徛台灣看世界，來看美國的總統川普甲中國的國家主席習近平的川習會，因為美國甲伊朗的戰爭，所以延期。川普今仔日佇個社群媒體來鋪文，講這個川習會5月14甲15兩天要佇北京來舉行。另外，美國有一份上新的民調，有高達60%的美國人無贊同川普處理伊朗戰爭的方式。美國總統川普26寫文章講，甲中國國家主席習近平的峰會將佇5月14甲15佇北京舉行，嘛表示講真期待這場歷史性的峰會。First Lady Melania and President Trump will also host President Xi and Madam Peng for a reciprocal visit in Washington, D.C. at a later date to be announced this year. 這咁代表美國甲伊朗嘅衝突會佇5月中結束。李威特是講，白宮估計愛4禮拜至6禮拜，記者會當家己去算。針對美國甲伊朗談判嘅進度，伊朗有嗆聲。سطح خود درگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می‌شود. ثبات از طریق قدرت. 針對川普證言講，美伊正展開談判，伊朗嘅軍方堅持講無佇談判，嘛永遠袂甲美國達成協議。川普面對這個問題講有啦，伊朗只是唔敢公開講出來爾。And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. 美國甲伊朗一人講一款，紐約時報進前有講，美國已經提出15點的停戰方案，由巴基斯坦轉交予伊朗。不過伊朗的官方媒體報講，伊朗已經拒絕美國的提案，冇提出結束戰爭的5項條件。و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم. این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ تبادل پیام هست به واسطه دوستان. 伊朗的外長阿拉奇同款堅稱講，美國甲伊朗無佇談判。CNN 是報講，伊朗最近繼續增加佇哈爾克島這個防禦，為美國可能奪島做準備。美伊的衝突戰火未停。美國智庫皮尤研究中心上新的民調顯示講，有60%美國人無贊成川普處理伊朗戰爭的方式。川普政府目前是內憂外患。Hello， 我是張新文。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。